Hello friends, a very warm good evening to all of you. Welcome to Vijay Mohan IAS Academy, and this is Vijay Mohan. Hope everyone is doing well. Right, as you know that APPSC has decided to conduct Forest Beat Officer and Assistant Beat Officer preliminary examination on September 7th. As you know that total vacancies both including forest beat officer and assistant beat officer are up to 691 అంటే total గా 691 vacancies వరకు ఉన్నాయి and September 7th they are going to conduct the examination. So today in this video I'll be introducing or you can say discussing about the test series online and offline both with respect to English medium. So as of now we have launched only English medium test series with respect to forest beat officer and assistant beat officer screening or prelims test series, which includes both section A and section B, right? So I'll just briefly take you through what will be the structure and how many tests will be there and how many questions you're going to get in the test series, right? I'll be giving a brief introduction, right? And the test series will include both, as I told you, that general studies and mental ability, which is nothing but section A, and section A lo on general studies and mental ability, and then section B lo general science and general mathematics, right? And yeah, this is about my profile, and just you can go through it. And yeah, we are one of the best online test series providers for APPSC and other exams. In fact, we are providing test series for SSC, CGL and CHSL also, right? And I can probably say that recently we have conducted APPSC Group 2 Mains Economic Test Series, and nearly 60 to 70% questions which were appeared in the examination have been directly or indirectly discussed in our test series, right? I cannot, I'm not going to say that it has been directly asked, but in our explanation we made each and every explanation in such a way that in our economic test series that it is elaborate and it is comprehensive, and so much additional information has been provided for each and every question, so that so many questions which are asked in mains examination you can find are discussed in our explanations or additional information which we provided in our test series, right? So you can see our track record also, and I can say that 5 or 6 people have been who have taken our economic test series are also shortlisted in the certificate verification for group 2 examination, right? Okay, then so without any delay I'll be just taking you through how many tests you are going to have in this forest beat officer and assistant beat officer examination. So total will be providing 70 tests, the total 70 tests untayandi 70 tests, and chapter wise test will be 60 tests, right? And each test will be having 20 questions. So మొత్తం టోటల్ వచ్చేసి మనకి 70 టెస్ట్లు ఉంటాయి, అందులో చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లు 60 ఉంటాయి, ఈచ్ చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్కి వచ్చేసి 20 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. దెన్ ఇందులో వచ్చేసి మనకి పార్ట్ ఏ విచ్ విల్ బి డీలింగ్ విత్ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ, దానికి సంబంధించి పార్ట్ ఏలో మనకి 33 టెస్ట్ ఉంటాయి, అండ్ పార్ట్ బి విచ్ విల్ బి డీలింగ్ విత్ జనరల్ సైన్స్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ 27 టెస్ట్. సో టోటల్ 60 ఇక్కడ. ఇంకా మినీ టెస్ట్లు ఉంటాయండి, 7 విల్ బి హ్యావింగ్ 7 మినీ టెస్ట్ విచ్ విల్ బి హ్యావింగ్ 40 క్వశ్చన్స్ ఈచ్ ఉంటాయి, అండ్ దెన్ ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్ విల్ బి 3 and each test will be having 150 questions. So total you will be dealing with nearly 1200 plus questions. So I have included only chapter wise test questions here, right? 12,000 plus questions. Mini test and FLDs, that questions will be somewhat repeating. That is why I have just made a conservative estimate that 1200 plus questions untayandi. Aithe the main aspect of all our test series will be on, the main emphasis will be on explanation and additional information. And because of this explanation and additional information, you will be actually reading concepts double than this. I mean to say 2400 concepts you will be revising, more than this actually. So what we are doing that, మనం ఏంటంటే ఆ క్వశ్చన్కి సంబంధించి రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్లో ఆ క్వశ్చన్కి సంబంధించిన ఆన్సర్తో పాటు ఎక్స్ప్లెనేషన్తో పాటు ఒక కొంచెం అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వడం. దానివల్ల ఏంటంటే ఇది ఒక కాంప్రహెన్సివ్ రివిజన్కి అవకాశం ఉంటుంది, అండ్ దానివల్ల మీరు మల్టిపుల్ కాన్సెప్ట్స్ని
రివైజ్ చేయడానికి చదవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద హాల్ మార్క్ ఆఫ్ అవర్ test series, whatever test series it may be, right? And then if you see, yeah, so in this way we have divided it. As far as part A is concerned, general studies and mental ability, right? And we have divided into 8 aspects, and it is strictly according to syllabus. And one more point I want to tell you, that the questions were framed according to the previous year question papers, and also by expecting what by in line with the రీసెంట్ ఏపీఎస్సి ట్రెండ్స్. అంటే ఏపీఎస్సి రీసెంట్ ట్రెండ్స్ లో క్వశ్చన్స్ ట్రెండ్స్ ని తీసుకొని అదేవిధంగా పీవైక్యూస్ ని స్టడీ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ మోర్ ఓవర్ ది టెస్ట్ సిరీస్ ఈజ్ మేడ్ ఇన్ సచ్ వే దట్ మీకు ఒక కాంప్రహెన్సివ్ అన్ని ఏరియాస్ కవర్ అయ్యేటట్లు ఇక్కడ టెస్ట్ సిరీస్ ఇవ్వడం జరిగింది, రైట్? అండ్ జనరల్ సైన్స్ లో మనకి ఇక్కడ 3 టెస్ట్లు ఉంటాయండి, అంటే టోటల్ 60 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఈ 3 టెస్ట్ లో కూడా మీకు ఆల్రెడీ బయాలజీ అండ్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. దెన్ కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఇండియా అండ్ ఏపీ ఇంక్లూడింగ్ 3 టెస్ట్స్ ఉంటాయి. దెన్ ఇండియన్ హిస్టరీ 7 టెస్ట్ విచ్ విల్ బి కవరింగ్ బోత్ ఏన్షియంట్ ఇండియా, మిడియవల్ ఇండియా అండ్ మోడర్న్ ఇండియా. దెన్ ఏపీ హిస్టరీ, ఎక్స్క్లూజివ్ ఏపీ హిస్టరీ 2 టెస్ట్లు ఉంటాయండి, ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ దట్ ఏపీ హిస్టరీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ విల్ ఆల్సో బి ఆస్క్డ్. ఇఫ్ యూ సీ ద ప్రీవియస్ పేపర్స్ దెన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? అండ్ ఇండియన్ అండ్ ఏపీ geography including both of them 3 tests. Indian polity and governance 3 tests. These tests already uploaded. అండ్ ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ ప్లానింగ్ 3 టెస్ట్. ఈ ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ ప్లానింగ్ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరిగిందండి. సో జనరల్ సైన్స్ ఆల్రెడీ అప్లోడెడ్, ఇండియన్ హిస్టరీ ఐ థింక్ అప్ టు మిడియవల్ హిస్టరీ అప్లోడెడ్, అండ్ ఇండియన్ పాలిటీ ఆల్ 3 టెస్ట్ అప్లోడెడ్, ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ ప్లానింగ్ ఆల్ 3 టెస్ట్ అప్లోడెడ్. అండ్ mental ability and reasoning you will be having 3 tests. Again, sustainable development which includes India and AP related sustainable development and disaster management, right? And both of these will be having 6 chapter wise test, right? Then yeah, part B, general science and general mathematics. మీకు సిలబస్ లో ఏంటంటే ఎస్ఎస్సి స్టాండర్డ్ అని ఇచ్చాడు, రైట్? ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో, yes, they're up to SSC standard and a little bit more, right? So we made it a point that the questions are up to examination, the questions are very much examination oriented, right? So జనరల్ సైన్స్ మీకు 16 టెస్ట్ ఉంటాయండి. ఐ థింక్ 8 పార్ట్స్ ఉంది జనరల్ సైన్స్, అందులో ఒక్కొక్క చాప్టర్ నుంచి మనం 2 టెస్ట్ వచ్చేలాగా ప్లాన్ చేసాం. దెన్ జనరల్ మ్యాథమెటిక్స్ విల్ బి 11 టెస్ట్. ఈ జనరల్ మ్యాథమెటిక్స్ లో మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఉన్న ఐ థింక్ 4 or 5 టెస్ట్ ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. అరిథమెటిక్ పార్ట్ కి సంబంధించి అలాంగ్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది, రైట్? అండ్ దిస్ ఇస్ ఇట్. సో మీకు ఇలా చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లో ఒక 60 దాకా టోటల్ టెస్ట్లు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే సేలియంట్ ఫీచర్స్, మెయిన్ ఫీచర్స్ ఏంటంటే డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ ఈచ్ క్వశ్చన్. మీకు ఇందాక చెప్పినట్లు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ ఆల్సో అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు మేక్ వీడియోస్ ఆన్ అవర్ చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్ ఆల్సో. చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లు కూడా కొన్ని నేను డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను, సో దట్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ how explanations are framed and how additional information is framed, right? So detailed explanation for each question along with additional information. So treating each question as a learning opportunity. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి క్వశ్చన్ మనం పెట్టే ఏ టెస్ట్ సిరీస్ అయినా ఏంటంటే ప్రతి క్వశ్చన్ ని ఒక ఆపర్చునిటీ, ఆ సిలబస్ కి అంటే ఆ కాన్సెప్ట్ కి సంబంధించిన ఇష్యూని మొత్తం రివైజ్ చేయడానికి, దాంతోపాటు అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకొంచెం లెర్నింగ్ మెటీరియల్ యాడ్ చేయడానికి. దెన్ వీఆర్ ట్రీటింగ్ ఈచ్ ఎంసీక్యూ as an opportunity to revise more, right? Providing additional information wherever possible, right? Employing technique of reverse engineering so as to learn and revise as much syllabus as possible through questions. So through questions నుంచి మనం ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు సిలబస్ ని రివైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం, రైట్? ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ టు బూస్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్. సో క్వశ్చన్స్ అంటే ఏవి పడితే అవి కాకుండా questions should be very relevant to the examination, then only it will be useful, right? Whatever test series, whatever it may be. Okay, now questions that align with recent APPSC trends. So వీటన్నిటిని కేర్ తీసుకోవడం జరిగిందండి, సో దట్ an aspirant will get a maximum benefit out of the test series, right? Yeah, so this is it, and these are some of our selections, right? And these are some of our testimonials. Okay, సో ది టెస్ట్ సిరీస్ ఇస్ అవైలబుల్ బోత్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్. ఆఫ్లైన్లో వాళ్ళకి ఏంటంటే క్వశ్చన్ పేపర్ని మనం టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. దెన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్కి సంబంధించినంత వరకు వాళ్ళు మళ్ళీ యాప్లోకి వచ్చి యాప్లో పీడిఎఫ్ చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ
application based మెటీరియల్ అండి. ఇట్ కెనాట్ బి డౌన్లోడెడ్, పీడిఎఫ్ కెనాట్ బి డౌన్లోడెడ్, రైట్. ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్లో వాళ్ళకి ఆన్లైన్లోనే టెస్ట్ సబ్మిట్ చేయగానే మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అలాగే వస్తాయి, అలాగే చదువుకోవచ్చు, రైట్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం టెస్ట్ సిరీస్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్, and we will see if time permits, will be coming with Telugu medium test series also, right. So this is it. Now I will try to, if possible, time permits, I will try to come with some chapter wise question papers, and I will try to discuss some explanations so that you will be able to have some idea, or you will be able to revise some concepts, right. Thank you and all the best. Try to utilize the test series as maximum as possible, right. Whatever it may be, whatever test series you are choosing, you make sure that the test series is up to the mark and exam oriented, exam orientation lo undetatlu test series choose chesukondi, whatever test series it may be, right. And it is a good opportunity, 691 vacancies ఉన్నాయి. So try to put your effort, good effort, so that మీరు prelims అయిపోయిన తర్వాత again you just go for mains. So try to utilize this 1 month opportunity. మీకు ఈ 1 monthలో ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా, ఏదైనా అన్ని పక్కన పెట్టేసి, ఈ ఈ మధ్యలో నోటిఫికేషన్స్ కూడా తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటి మీద ఫోకస్ చేయండి. దెన్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఆల్టర్నేటివ్, అంటే ఒకటి ఆల్టర్నేటివ్లో మీరు ఎంటర్ అయిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ సీ, ఆర్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ ఫర్ అనదర్ నోటిఫికేషన్, రైట్. యూటిలైజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ, రైట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.